Intellectual disability kun egaa hir'ina sammuu yookaan immoo intellectual disability kan jennu kun hir'ina sammuuti. Intellectual disability is a disability characterized by significant limitation in both intellectual functioning and adaptive behavior which covers many everyday social and practical skills. Hir'inni sammuu dandeettii yookaan dandeettii yaaduu kun egaa amala madaqsu yookaan immoo adaptive behaviorii keessatti daangaa olaanaa qabaachuudhaan kan beekamu ta'uu isaati kan inni agarsiisu. This disability originates before the age of 18. Kun egaa an individual considered to have an intellectual disability based on the following three criteria. Kun egaa hir'inni kun umrii 18 dura akka jalqabu akka ta'edha kan inni dubbatu. Namni tokko ulaagaalee sadiin armaan gadii irratti hundaa'uudhaan hir'ina sammuu qaba jedhamee itti amanama. Inni jalqabaa sub-average intellectual functioning. It refers to general mental capacity such as learning, reasoning, problem solving, and so on. Kun egaa dandeettii yaaduu giddugaleessaa ramaddii giddugaleessaa gadi yookaan immoo kan dandeettii sammuu waliigalaa akka barachuu fakkeenyaaf akka barachuu, sababa dhiyeessuu, rakkoo furuuf kan kana fakkaatan fa'aa kan agarsiisudha. One of the major of intellectual functioning is an IQ test. Generally, an IQ test score of around 17 or as high as 75 indicates a limitation in intellectual functioning. Akkaataan dandeettii sammuu itti madaalan keessaa tokko qorumsa IQ'ti. Walumaa galatti qabxiin qorumsaa IQ 70 naannoo ta'e yookaan immoo fakkeenyaaf amma 75 kan ga'uudha. Dandeettii sammuu keessatti daangaan jiraachuusaa yookaan dadhabbiin jiraachuusaa kan agarsiisudha. The second one is significant limitation exist in two or more adaptive skills areas. It is the collection of conceptual, social, and the practical skills that are learned and performed by people in their everyday lives. Kun egaa iddoowwan dandeettii madaqsuu lama yookaan immoo isa ol keessatti daangaan olaanaan jiraachuu isaa irratti kan xiyyeeffatudha. Kun egaa dandeettiiwwan yaada yookaan immoo conceptual warreen hawaasummaa fi gocha yookaan immoo practicalii kan namoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti baratanii fi raawwatan akka ta'edha. Conceptual skills, language and literacy, money, time and number concept and self direction jedha. Kun egaa dandeettiiwwan yaada, afaan, dandeettii dubbisuu, barreessuu, yaada waa'ee maallaqaa irratti dhimma faayinaansaalii irratti qabnu, yeroo fi lakkoofsaa fi ofiin qajeelchuu irratti kan xiyyeeffatudha. Inni biraan social skills, international skills, social responsibility, self esteem, gullibility, innocence, age, suspicion, social problem solving, and the ability to follow rules or obey law and to avoid being victimized. Kun egaa dandeettiiwwan hawaasummaa, dandeettii walitti dhufeenya namootaa, itti gaafatamummaa hawaasummaa, ofitti amanamummaa, salphaatti goonfamuu, qulqullummaa yookaan shakkii dhabuu, rakkoo hawaasummaa furuu fi dandeettii seera hordofuu yookaan seeraaf abbamuu fi miidhaa irraa of qusachuu kan irratti kan xiyyeeffatudha. Inni biraan practical skills kan jennudha. Practical skills kan jennu kun activity of daily living or personal care, occupational skills, health care, travel, transportation, schedule routeness, safety, use of money, use of the telephone. Kun egaa dandeettiiwwan gochaa sochiilee jireenya guyyaa guyyaa keessatti ta'an fakkeenyaaf of kunuunsuu irraa ka'uu danda'a, dandeettii hojii ta'uu danda'a, kunuunsa fayyaa ta'uu danda'a, adeemsa geejjibaa ta'uu danda'a, sagantaalee yookaan hojii barumsaa, nageenya maallaqa fayyadamuu, bilbila fayyadamuu irratti kan xiyyeeffatudha. People with intellectual disability academic learning can be affected as well as their ability to adapt to home, school and the community environment are presented under the following subheadings. Egaa barumsi akaadaamii namoota hir'ina sammuu qabanii fi miidhamuu danda'an akkasumas dandeettii isaan mana barnootaatti fi naannoo hawaasaatti madaquuf qaban mata dureewwan xiqqaa armaan gadii irrattidha kan isaan dhiyaatanii jiru kana bifa gaarii ta'een mujulli kun isin ibsa. Asumaan
miidiyaa keessan miidiyaa chaanaalii Oda Academy kana namoota bira akka godhaaf like share gochuu akka hin daganne dhaamsa koon isiniif dabarsaa. General cognition kan jedhu kana ilaallaga. People with intellectual disability vary physically and emotionally as well as by personality, disposition and benefit and belief. Kun egaa hubannoo waliigalaa irratti kan xiyyeeffatudha. Amma fakkeenyaaf namoonni hir'ina sammuu qaban qaamaan, miiraan akkasumas eenyummaa, amalaa fi amantiidhaan garaagarummaa akka isaan qaban kan irratti xiyyeeffadheera kan inni dubbatu. Their apparent slowness in learning may be related to delayed rate of intellectual development. Kun egaa suuta jechuun isaanii barumsa keessatti kan mul'atu saffisa guddina sammuu dhabuu duubatti harkifachuu isaanii wajjin kan wal qabatudha. Learning and memory. Learning and memory isa jedhu kana gaafa ilaallu. The learning and the memory capability of people with intellectual disability are significantly below average in comparison to peers without disabilities. Kun egaa barachuu fi yaadannoo dandeettiin barachuu fi yaadannoo namoota hir'ina sammuu qabanii hiriyoota isaanii hir'ina hin qabneen wal bira qabame yoo ilaalamu giddugaleessaa gadiidha yookaan baay'ee gadi bu'aa ta'uusaa kan agarsiisudha. Wal bira qabamee ijoollota yookaan namoota disabilitii qaban wal bira qabamee gaafa ilaalamu amma barbaachisu gadii ta'uusaa kan agarsiisudha. Barreeffamota jiran kana wajjin kan wal qabatanii jiran konseptii kana dubbatu waan ta'eedhaaf isa kana akka kanatti hubachaa qayyabachuun keessan gaariidha. The other concept is attention. To acquire information, children must attend the learning task for the required length of time and control distractions. Kun egaa xiyyeeffannoo yookaan attention kan jennu xiyyeeffannoodha. Odeeffannoo argachuuf ijoolleen hojii barumsaa isaaniif kenname irratti yeroo barbaachisuuf xiyyeeffachuuf wantoota xiyyeeffannoo kutan to'achuu qabu kan jedhudha. Children with intellectual disability may have difficulty distinguishing and attending to relevant questions in both learning and social situations. Ijoolleen hir'ina sammuu qaban haala barumsaa fi hawaasummaa keessatti gaaffilee barbaachisoo ta'an addaan baasuu fi irratti xiyyeeffachuu irratti rakkoo qabaachuu akka isaan danda'anidha. The problem is not that the student will not pay attention, but rather that the student does not understand or does not filter the information to get to the silent figure. Kun egaa rakkoon isaa barataan sun xiyyeeffannoo kennuu dhabuu isaa osoo hin taane odeeffannoo sana keessaa qabxiiwwan ijoo ta'an addaan baasee hubachuu dhabuu isaati. The other one is adaptive skill. The adaptive skill of people with intellectual disability are often not comparable to those of their peer without disability. Dandeettiiwwan madaqsuu yookaan madaqsuudha kun. Adaptive skill kan jennu dandeettii madaqsuu yookaan dandeettii madaquuti. Dandeettiin madaqsuu namoota hir'ina sammuu qaban yeroo baay'ee dandeettii hiriyoota isaanii hir'ina hin qabne waliin gitu. A child with intellectual disability may have difficulty in both learning and applying skills for a number of reasons, including higher level of distractibility, inactiveness, failure to read social cues, and impulsive behavior. Kun egaa sababoota adda addaa kanneen akka xiyyeeffannoo dhabuu, mallattoo hawaasummaa hubachuu dhabuu fi amala utuu hin yaadiin raawwataman kan ta'e ijoolleen hir'ina sammuu qaban egaa dandeettiiwwan barachuu fi hojii irra oolchuun isaanii baay'ee kan isaanitti ulfaatu waan ta'e yaada kanadha kan inni of keessaa qabu. The lack or underdevelopment of these skills notably affect memory, rehearsal skills, organizational ability, and being in control of the process of learning. Hanqinni dandeettiiwwan kanaa yaadannoo dandeettii irra deebii dandeettii qindeessuu fi adeemsa barumsa to'achuu irratti dhiibbaa guddaa akka inni qabudha kan inni dubbatu. The other point is speech and language. Kun immoo egaa yaadota bal'aadha kan inni of keessatti qabu. Kunis people with intellectual disability may have delayed speech, language comprehension and formulation difficulties. Dubbii fi afaan jedha kun immoo dubbii fi afaan kan jedhu kun egaa speech and language isa jedhudha. Namoonni hir'ina sammuu qaban egaa dubbachuun isaanii duubatti harkifachuu danda'a. Akkasumas afaan hubachuu fi ijaaruu irratti rakkoo qabaachuu ni danda'u. Language problems are generally associated with delays in language development rather than
with a bizarre use of language. Rakkoon afaanii yeroo baay'ee guddina afaaniin duubatti harkifachuu waliin wal qabata malee afaan haala kanaan dura hin baramneen fayyadamuu irratti hin xiyyeeffatu. People with intellectual disability may show delayed functioning on pragmatic aspects of language, such as selecting acceptable topics for conversation, knowing when to speak, knowing when to be silent, and similar contextual skills. Namoonni hir'ina sammuu qaban dhimmoota afaanii irratti fakkeenyaaf paaragmaatik jennee mata dureewwan darban keessatti kan ilaalle kanneen akka dabaree eeggachuu, mata duree marii sirrii ta'e filachuu dhabuu fakkeenyaaf amma wantoota nama biratti saalfii qaban akka wanta normaal ta'etti fayyadamu yoom akka dubbatanii fi yoom akka hin dubbanne immoo adda baasanii beekuu dhabuun kun rakkina isaan biratti mul'atu akka ta'e yeroo darbe ilaallee turre. Inni biraan mootiveeshiniidha. Motivation kun people with intellectual disability are often described as lacking motivation or outer directed behavior. Motivation inni kun kaka'umsa yoo inni caalaatti nuu ibsuu danda'a. Namoonni hir'ina sammuu qaban yeroo baay'ee kaka'umsa kan hin qabne yookaan amala qajeelfama nama biroo eeggachuu qabu jedhamanii ibsamu. Fakkeenyaaf amma ka'ii, nyaadhuu, dhugii bakka akkasii deemu jechuudhaaf ajaja namaa irratti kan xiyyeeffatan malee kaka'umsa mataa isaanii kan hin qabne waan tokko hojjechuudhaaf miireffannaa mataa isaanii kaka'umsa mataa isaanii kan hin qabne akka ta'edha. Past experience of failure and the anxiety generated by those failure may make them appear to fear goals directed and lacking in motivation. Muuxannoon kufaatii kanaan duraa fi yaaddoon kufaatii sanaan dhufe kaayyoo xiqqaaf akka hojjetanii fi kaka'umsa akka dhaban isaan gochuu danda'a. The result of failure is often learned helplessness. This history of failure is likely to lead to dependence on external sources of reinforcement or reward rather than on internal source of reward. Egaa bu'aan kufaatii yeroo baay'ee abdii kutachuu baratame or learned helplessness abdii kutachuu baratame salphaatti abdii kutachuu givaappi gochuu seenaan kufaatii kun kaka'umsa of keessaa maddu caalaa deeggarsa yookaan badhaasa namoonni biroon isaaf qaban irratti kan hirkate ta'uu isaati kan inni dubbatu. Tuqaan inni biraan egaa academic achievement kan jedhudha. The cognitive difficulties of children with mild to moderate intellectual disability lead to persistent problem in academic achievement. Egaa kun milkaa'ina akaadaamii yookaan immoo karaa akaadaamii ta'e milkaa'uu isa jedhudha. Bakka nu academic achievement isheen jettu kuni deeggarsi cimaa fi bal'aan yoo taasifameef malee rakkoon hubannoo ijoollee hir'ina sammuu salphaa fi giddu galeessaa qabaniin milkaa'ina barnootaa irratti rakkoo itti fufiinsa qabu akka isaan irratti geessisudha. Konseptiin kun kan inni dubbatu gadi bu'ees wanta inni dubbatu wantuma kanaa wajjiniin wal qabatudha. Egaa isinis wanta iddoo kanarraa dubbadhu qofaatu hin taane ofii keessanii qayyabachaa yaada kana akkasiin hubattan abdiin qaba. Inni biraan physical characteristics kan jedhudha. Children with intellectual disability with differing biological etiologies may exhibit coexisting problems such as physical, motor, orthopedic, visual and auditory impairment and health problems. Amaloota qaamaa yoo inni egaa kun physical characteristics amaloota yookaan immoo wantoota qaamni keenya agarsiisan ijoolleen hir'ina sammuu sababoota baayoloojiitiin yookaan baayoloojikaalii qaban rakkoolee biroo kan akka miidhama qaamaa sochiilee maashaa lafee arguu fi dhaga'uu kanarratti ga'a. Akkasumas rakkoo fayyaa biroo qabaachuu kan danda'an kanarratti kan xiyyeeffatudha. A relationship exists between the severity of the intellectual disability and the extent of physical difference for the individual. Kun egaa hamma hir'ina sammuu fi hamma garaagarummaa qaama gidduu walitti dhufeenyi akka inni jiru kan ibsudha. The majority of children with severe and profound intellectual disability have multiple disabilities that affect nearly every aspect of intellectual and physical development. Kun egaa ijoolleen hir'ina sammuu baay'ee cimaa ta'e qaban baay'een isaanii hir'ina hedduu yookaan multiple disability jennee kan ibsinu guddina sammuu fi qaamaa isaanii hunda irratti dhiibbaa geessisu akka isaan qabanidha. Egaa kan inni kutaa kanarratti kan inni dubbatu. Kan biraan egaa iddoo kanarratti kan ilaallu level of supporting individuals with intellectual disability kan jedhudha. Egaa kun sadarkaa deeggarsa namoota hir'ina sammuu qabaniif kennamudha.
namoota kanaaf qofaatti kan kennamudha. Level of support range from intermittent just occasional or a needed for specific activities to perceive or continuous in all realm of living. Ishee kana jechi jechaanii kun xiqqoo hin ulfaata. Konseptiin isaa garuu sadarkaan deeggarsaa kan darbee yookaan immoo haala barbaachisummaa isaatiin hojiilee murtaa'aniif yookaan hanga deeggarsaa hunda galeessa ta'een adeemsa jireenya hunda keessatti walitti fufiinsa qabuun ga'aa ta'uu akka qabu yaada dubbatudha konseptiin yookaan yaadi waliigalaa inni asirratti dubbatu. Egaa itti fufuun gabatee level and area of supporting for intellectual disability jedhu agarra. Kun egaa gabatee kana qoonnee gaafa ilaallu jalqaba irratti intermittent ishee jettu kun egaa darbitee jechuudha. Jalqaba irratti egaa maalidha? Duration of supporting jira, frequency of supporting jira, setting of supporting jira, amount of professional assistance. Kanaa wajjin egaa wal bira qabnee gaafa ilaallu fakkeenyaaf amma sadarkaa leevalii yookaan immoo sadarkaadha isheen kun. Dureeshiniin kun immoo yeroo kan itti yeroo akkamii fakkeenyaaf duration of support yeroo hammam gargaaramuu qabu, frequency of support irra deddeebii akkamiitiin gargaaramuu qabu, setting support kan jedhu kun immoo bakka akkamiitti fakkeenyaaf amma amount of professional assistance isheen jettu immoo gargaarsa ogeessaa akkamii gaafata kan jedhudha. Egaa intermittent level of supporting yookaan intermittent darbee kan gargaaru kun egaa only as needed jedha dureeshinii jalatti. Kun egaa yeroo barbaachisetti qofadha. Occasional or infrequent darbee yookaan immoo yeroo baay'ee miti. Usually only one or two. Kun egaa yeroo baay'ee bakka tokko yookaan bakka lamatti qofadha. Occasional consultation kun immoo gorsa darbee egaa. Kun profeshinii yookaan ogummaadhaan kan kennamu kun darbee. Inni biraan limited yookaan immoo murtaa'aa kan ta'edha. Level of supportiin yookaan leeveliin isaa kuni yookaan sadarkaan gargaarsaa kuni limited kan ta'e yookaan daanga'aa yookaan murtaa'aa kan ta'edha. Jalqaba irratti egaa as needed but sometimes continue yeroo barbaachisutti garuu yeroo tokko kan itti fufudha dureeshinii irratti. Regular but frequency varies idileedha garuu immoo deddeebiin ni gargaarama. Several setting but not usually all. Bakkeewwan hedduutti garuu yeroo immoo hunda mitidha. Bakkee hedduutti barbaachisa. Occasional or regular contact ogeessaan wal arguudhaan darbee yookaan idileedhaan wal arguudhaan ogeessa wajjin jechuudha. Inni sadaffaan extensive. Extensive kun immoo bal'aadha bakka. Level of supportiin isaa kun bal'inaan kan sirriitti namoota sanaa wajjiniin wantoota baay'ee dabarsuu qabu waan ta'eedhaaf extensive isinitu kun bal'aadha. Usually counting kun yeroo baay'ee kan itti fufudha. Regular but frequency varies. Idileedha garuu immoo deddeebiin isaa ni gargaarama irra deddeebiidhaan. Several setting but not usually all. Bakkeewwan hedduuttidha garuu immoo yeroo hunda immoo miti. Contact at least once a week kun torbanitti yoo xiqqaate al tokko wal arguudhaan kan ta'udha. Amount of professional assistance isaa tuqaa inni biraan pervasive ishee jettu kun yeroo baay'ee Ingiliffaan regular ta'e keessatti kanatti hiikamuu baatu iyyuu hunda galeessa yookaan hunda kan hammatu jechuutti hiikama. Pervasive ishee jettu kuni maybe lifelong kun egaa bara baraaf ta'uu danda'a. Amma inni lubbuudhaan jirutti ta'uu danda'a. Duration of supportiin isaa frequent or continuous deddeebii olaanaa yookaan walitti fufiinsa kan qabuun nearly all settings naannoo jireenyaa hunda keessatti continuous contact and monitoring walitti fufiinsaan hordofuu yookaan wal arguudhaan. Egaa ishee kana sirriitti bal'inaan yaada inni qabatee jiru isiniif kaaseera waan ta'eedhaaf isinis yeroo firii keessanii dubbisuudhaan yaada kana qajeeltootti hubachuu dandeessu. Tuqaan inni biraan physical disability kan jedhudha. Physical disability or orthopedic impairment and health impairment kun egaa miidhama qaamaa yookaan immoo gidduu lafee fi rakkoolee fayyaati. Kan inni health impairment jechuun rakkoolee fayyaa yookaan miidhama fayyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Jalqaba irratti egaa physical disability yookaan miidhamni qaamaa haala dandeettii namni tokko qaama isaa fayyadamuuf qabu gidduu kan seenudha. Kanadha physical disability is a condition that interfaces with the individual's ability to use his or her body jedheetu kan inni dubbatu gashee kana baay'ee bifa namaa galuun irree barraa'ee jira waan ta'eedhaaf
qayyabachaa yoo deemtanis baay'ee gaariidha. Inni biraan egaa iddoo kanarratti kan ilaallu classification and characteristics kana yoo ilaalle caalaatti gaariidha. Kun egaa ramaddii fi amalootadha. Ramaddii fi amalootadha. Karoolii kanatti gaafa ilaallu health environment is a condition. Health environment is a condition that requires ongoing medical attention. It includes asthma, heart defect, kun asmii kan dabalatudha. Heart defect, kaanserii kan dabalatu, diyaabeet, hemofiilaa, HIV, eedsirree kan dabalatudha jechuudha. Yaadni qabateeru yaada salphaa waan ta'eedhaaf salphaatti dubbiftanii bira gahuu kan dandeessanidha. Classification and the characteristics. How can you classify physical environment? Attamitti miidhama qaama ramaduu dandeessa kan inni nu gaafatu. Physical disabilities. Physical disability is based on the impact of physical disability or mobility and the motor skills. It is divided into three. Jedheet kan inni dubbatu asirratti dandeettiin socho'uu fi maashaa irratti hundaa'uun egaa bakka sadiitti akka inni qoodamudha. The first one is mild physical disabilities. These individuals are able to walk without aids and may make normal development progress. Egaa isheen kun miidhama salphaadha jechuudha. Mild physical disability kun miidhama salphaadha. Namoonni kun gargaarsa malee deemuu danda'u. Guddina idilee agarsiisuu danda'u jechuudha. The second one is moderate physical disability. Individuals can walk with braces and crutch and they may have difficulty with fine motor skills and speech production. Kun egaa miidhama giddu galeessaati yookaan fooyyee kan qabu meeshaalee kan akka ulee yookaan immoo bireesii crutches fayyadamanii fa'aa namoota deeman dandeettii meeshaa xixinnoo fi dubbachuu irratti immoo rakkoo qabaachuu danda'u. Kana kan dubbatudha. The third one is several physical disability which it mean these are individuals who are wheelchair dependent and may need special help to achieve regular development. Inni kun egaa severe inni jennu kun miidhama cimaadha yookaan miidhama hammaataadha. Namoonni kun egaa poostaala yookaan immoo wiilcharii inni kun wiilcharii afaan oromoon isaa inni sirriin poostaaladha. Bakka baay'eetti irree anaaf irree haaraa ture wanti kun yeroo jalqabaatiif kan hin dhagahe hiyyootuma koorraadha. Poostaala kana irratti egaa kan hirkatan yoo ta'an guddina idilee argachuuf gargaarsa addaa barbaadu jechuudha namoonni kuni. Kan biraan egaa physical disability could be broadly classified in two ways. Bakka lamatti qoodeeti kan inni miidhamni qaama bal'inaan bakka lamatti qoodamu. The first one is the neurological system. Kun egaa the brain, spinal cord, the nerve related problems. Inni kun egaa rakkoolee sirna nervii yookaan nerve sammuu, lafee dugdaa fi wantoota kana wajjin wal qabatan irratti kan wal qabatudha. Xiyyeeffannoon isaa guddaan kana irratti kan xiyyeeffatudha. Musculoskeletal system. The muscle, bones and the joints are deficient due to various cases. Isheen kun egaa sirna nervii, haala nervii kan akka cerebral palsy, laamshaa sammuu fakkeenyaaf miidhama sammuu tasaa irratti kan xiyyeeffatudha. Sammuun ajaja dogoggoraa ergaa dogoggoraa narvootaaf yoo dabarse karaa sana rakkoo uumamuu danda'udha jechuudha. Neurological system yookaan isa jalqabaa kana gaafa ilaallu with a neurological condition like cerebral palsy or traumatic brain injury, the brain either sends the wrong instructions or interprets feedback incorrectly. Kun egaa sirna nervii yookaan haala nervii kan akka cerebral palsy kana wajjin wal qabatee sammuun ajaja dogoggoraa gaafa dabarsudha. In both cases the result is poorly coordinated movement. Kun egaa haalota lamaan keessattuu bu'aan isaa sochiilee qaamaa waliin simanne yookaan poorly coordinated movementidha jechuudha. With the spinal cord injury or deformity, the pathways between the brain and the muscles are interrupted. So messages are transmitted but never received. Kun egaa miidhama lafee dugdaa yookaan immoo bifa jijjiirrachuudhaan wal qabachuu danda'a. Karaa sammuu fi meeshaa gidduu jiru addaan cituudhaan ta'uu danda'a jechuudha. The result is muscle paralysis and loss of sensation beyond the point where the spinal cord or the nerve is damaged. Tuma dubbannu baayoloojii keessa galaa jirra. Bu'aan isaas laamshaa maashaa fi miira dhabuu yookaan immoo sensation loss
iddoo lafeen dugdaa yookaan narviin itti miidhame gaditti kan mudatu ta'uu isaati kan inni dubbatu. The this individual may have motor skills deficit that can range from mild incorporation to paralysis of the entire body. Namoonni kun egaa dandeettii socho'uu yookaan motor skilliin kun egaa dandeettii socho'uuti keessatti hanqina sochii waliin simanne irraa kaasee hanga laamshaa guutuu qaamaatti yookaan guutummaan guutuutti paralyzed ta'utti deemuu kan danda'u akka ta'edha egaa. The most severely affected children are totally dependent on other people or sophisticated equipment to carry out academic and self-care tasks. Ijoolleen miidhamni isaanii baay'ee cimaa ta'e hojii barnootaa fi of kunuunsuu raawwachuu guutummaatti namoota biroo yookaan meeshaalee ammayyaa irratti akka isaan hirkatanidha. Additional problems that can be associated with cerebral palsy include learning disability, mental retardation. Kun egaa rakkooleen dabalataa cerebral palsy kan jennu waliin kan wal qabatudha. Dadhabina barumsaa fi hir'ina sammuurraa kan agarsiisudha. Seizures, speech impairment, eating problems, sensory impairment, and the joint and the bones deformities such as spinal curvature and corporatures. Balaa kukkutaan sammuu yookaan seizures isheen jettu kun egaa kukkutuun sammuu yookaan fakkeenyaaf balaa kukkutuu sammuu fakkeenyaaf hanqina dubbii, rakkoo nyaataa, miidhamuu qaamolee miiraa fi bifa jijjiiramuu buusaa fi lafee kan akka lafee dugdaa qabaachuu fi maasha yookaan buusaan kontoonfatanii achumatti afuu yookaan contractures ta'anii afuun isaanii yaaddoo keessa kan galchudha. Approximately 40% of those with cerebral palsy have normal intelligence. The remainders have from mild to severe retardation. Egaa namoonni cerebral palsy qaban keessaa dhibbantaa 40 dandeettii sammuu idilee isaanii qabu sirriidha. Kaan immoo hir'ina sammuu salphaa irraa hanga cimaatti akka isaan qabanidha. This is an extremely heterogeneous group having unique abilities and needs. Kun egaa garee baay'ee garaagarummaa qabu yookaan heterogeneous ta'anidha, dandeettii fi fedhii addaa qabanidha. The other point is epilepsy. Is disorder that occurs when the brain cells are not working properly and is often called a seizure disorder. Epilepsy yookaan dhukkuba ataraa. Kun egaa yeroo baay'ee dhukkuba ataraa jedhamee beekama afaan mana yaalaatiin afaan baayoloojiitiin rakkoo seelii sammuu sirriitti hojjechuu dhabuu irraa kan ka'u yoo ta'u, yeroo baay'ee egaa seizure disorder kan jennu rakkoo kukkutuu sammuu yookaan rakkoo sammuun gidduutti istaak ta'uu irratti kan xiyyeeffatudha. Some children and youth with epilepsy have only mandatory loss of attention or petit mal seizures. Other fall to the floor and then move uncontrollably. Ijoolleen fi dargaggoonni dhukkuba kana qaban tokko tokko xiyyeeffannoo yeroo gabaabaaf qofa dhabu. Fakkeenyaaf petit mal isheen jettu kun xiyyeeffannoo yeroo gabaabaa ta'e tokko qofaaf dhabudha. Kaan ammoo lafatti kufanii sochii to'annoo ala ta'e argisiisu. Fortunately, once epilepsy is diagnosed, it can usually be controlled with medication and it does not interfere with performance in school. Kun egaa carraa gaariin dhukkubni ataraa yookaan epilepsiin erga addaan baafamee booda qorichaan to'atamuu danda'a. Akkasumas hojii mana barnootaa irratti dhiibbaa hin geessisu. Kun egaa tokko baay'ee sever akka hin taane kan isa godha keessaa isaan gafaati. Epilepsy is a condition that affect 1 to 2% of the population. It is characterized by recurring seizures which are spontaneous abnormal discharge of electrical impulses of the brain. Egaa epilepsiin kun egaa haala namoota dhibbentaa tokko hanga lamaa ta'an kan qabatudha hawaasa keessaa. Innis balaa kukkutuun sammuu yookaan immoo istaak gochuun sammuu irra deddeebi'uu kan sababa yaada elektirikii sammuu keessaa tasa dhangala'uun uumamuudhaan beekama. Kun yaadi isaa kanadha. Har'a inclusiveness keessaan baayoloojii barachaa jirra. Waa'ee mayuugiliinaa fa'aa waa'ee baakteeriyaa fa'aa kaasuun nu hafe malee baayoloojii keessa banne jechuudha. The other point is spinal bifida is a birth defect of backbone. Spinal bifida and the spinal cord injury. Damage to the spinal cord leads to paralysis and loss of sensation in the affected areas of the body. Spinal bifida kun egaa miidhama lafee dugdaa. Miidhamni lafee dugdaa kun immoo laamshaa fi miira qabaachuu dhabuu qaama
qaama miidhamee sana agarsiisa gaa. The spinal bifida is a birth defect of the backbone or spinal column. The cause is unknown, but it usually occurs in the first 26 days of pregnancy. Kun egaa spinal bifida ni egaa hir'ina dhalootaan lafee dugdaa irratti kan mudatudha. Sababni isaa kun egaa kan hin beekamu kana jedhamee himuu hin danda'amu. Haa ta'uyyuu malee kana jedhamee himuun hin danda'amu iyyuu malee egaa dhiibbaa guddaa amma kana ga'u geessisaa dhibee jiru keessaa isa tokkodha. Egaa pointii isa lammaffaa yookaan musculoskeletal system musculoskeletal wanti kun naa dubbifamuu didaara isinumti dubbisaa malee ani illee diisorderii qaba jechuudha. Diisorderii qabu kana komentii irra kaa'a. Ishii musculoskeletal musculoskeletal system isheetu kan ilaalla. It includes the muscles and their supporting framework and the skeleton. Sirna meeshaa fi lafee kan meeshaaleedhaan gargaaran yookaan frameworkii fi lafee keessatti qabatanidha. Itti aansuudhaan progressive muscle weakness yookaan muscular dystrophy kan jennu kun dadhabina meeshaa itti fufiinsa qabu yookaan muscular dystrophy kun dadhabina meeshaati. Inflammation of the joints or arthritis kun immoo gubaa yookaan immoo dhullaa baasuu qaamaati. Isheen kun egaa akkanumatti hiikamti. Loss of virus part of the body or amputation kutaa qaamaa adda addaa dhabuu yookaan qaama muruu yookaan amputation jennee hiikuu hin dandeenya isa kanaa. The list of the impairment and associated with musculoskeletal malformation are the following. The first one is muscular dystrophy. Is an inherited condition occurring mainly in males in which the muscles weaken and deteriorate. Muscular dystrophy kun egaa dhalootaan kan daddarbu yookaan inherited kan ta'e namni kan walirraa dhaalu ta'ee baay'inaan immoo dhiira irratti koomanii waan ta'e yookaan dhiira irratti kan mudatudha. Kunis meeshaan itti fufiinsaan akka dhabuu fi badu taasisa. The weakness usually appears around 3 to 4 years of age and worsens progressively by age 11. Most victims can to longer walk. Dadhabinni kun yeroo baay'ee umurii waggaa 3 hanga 4tti mul'ata. Itti fufiinsaan ammoo hammaachaa adeema. Waggaa 11tti namoonni miidhaman baay'een isaanirra ga'u. This usually comes between the age of 25 and 35 from respiratory failure or cardiac arrest. Duuti yeroo baay'ee umurii waggaa 25 hanga 35 gidduutti sababa dadhabina sirna hafuuraa yookaan immoo onneen hojii dhaabuu yookaan cardiac arrest ishee jettu kun egaa onneen hojii dhaabuudhaan kan mudatudha. Yeroo baay'ee obboloonni yookaan namoonni dhibee kanaan qabaman umurii waggaa 25 hanga 35 gidduutti yeroo baay'ee lubbuun isaanii dhibee kanaan darba. The other is arthritis is an inflammation of the joints. Symptoms include swollen and stiff joints, fever and pain in the joint during acute periods. Kun egaa dhullaa buusaati. Kun dhullaan buusaa irratti gaafa bu'u yookaan artiriitii gaafa jennu madaan wayii buusaa irratti gaafa bu'u gubaa yookaan immoo qaamni namaa ni guba jechuudha. Mallattoolee isaa keessaa fakkeenyaaf dhiita'uu, goguu, ho'a qaamaa fi yeroo dhukkubni itti hammaatutti gad dhukkubbiin cimaan buusaa irratti akka uumamudha. Prolonged inflammation can lead joint deformities that can eventually affect mobility. Gubaan yookaan dhullaan buusaa irratti dheeratu kun yeroo dheeraaf turuu akka danda'udha kan inni dubbatu. Siirra kan jiru amputation kan jennu kun a small number of children have missing limbs because of congenital abnormalities or injury or disease. Malignant bone tumors in the limbs. Isheen kun egaa ijoolleen muraasni egaa sababa hir'ina dhalootaa fakkeenyaaf amma miidhaa tasaa yookaan dhukkubaan ta'uu danda'a kan akka xannacha lafee gadhee fakkeenyaaf amma harka yookaan miila dhabuu ta'uu danda'a. These children can use customized prosthetic
devices or artificial hands, arms and legs to replace limbs functions and increase independence in daily activities. Egaa ijoolleen kun sochiilee guyyaa guyyaa fi danda'anii raawwachuuf harka yookaan miilla namtolchee yookaan immoo prosthetic device kan jennu kun egaa miilla namtolcheedha. Tajaajila qaama dhabame bakka buusuuf fayyadamnu akka ta'edha kan inni nutti himu. The other one is Marfan syndrome is a genetic disorder in which the muscles are poorly developed and the spine is curved. Kun egaa rakkoo sanyii yookaan jenetikii ta'e maashaan sirriitti hin guddanne yoo ta'e fakkeenyaaf amma lafee dugdaa akka gabaabbachuu yookaan jallachuu fa'aa yeroo agarrudha jechuudha. Individual with Marfan syndrome may have either long thin limbs, prominent shoulder blades, spinal curvature, flat feet, or long fingers and thumbs. Egaa namoonni dhukkuba kanaan miidhaman miilla yookaan harka qal'aa fi dheeraa ta'e fakkeenyaaf lafee qomaa fa'aa fakkeenyaaf gateettii fa'aa gaafa ilaallu gateettiin achi ol ba'ee lafee qomaa achi gad hafee jal'ina lafee dugdaa faana miillaa diriiraa ta'e yookaan quba dheeraa qabaachuudhaan beekamu ga'a. The heart and the blood vessels are usually affected. The greatest danger is damaged aorta with which can lead to heart failure. Yeroo baay'ee egaa onnee fi ujummooleen dhiigaa ni miidhamu jechuudha. Balaan guddaan ujummoo dhiigaa yookaan aortaa kan jedhamu irratti miidhaan yommuu ga'udha. Kunis onneen hojii isaa akka dhaabu gochuu danda'a. Kun immoo rakkoo hamaa akka ta'e ilaalleerra. Individuals with Marfan syndrome need to avoid heavy exercise and lifting heavy objects. Namoonni Marfan syndrome qaban egaa sochii qaamaa cimaa fi meeshaalee ulfaatoo kaasuu irraa baay'ee of qusachuu akka isaan qabanidha jechuudha. The other one is achondroplasia. The other part is achondroplasis. Kan egaa giraamarii isaa akkamitti akka dubbiftanu namaa hin galu achondroplasis yoo inni yookaan plasia yoo inni gaariidha. Is a genetic disorder that affect one in 10,000 births. Kun egaa rakkoo sanyii yookaan jenetikii dhaloota fakkeenyaaf 1,000 keessaa nama tokko irratti darbee mul'atudha yookaan mudatudha. Children with this disorder usually developed a normal torso but have a straight upper back and a curved lower back or sway back. Fakkeenyaaf amma ijoolleen rakkoo kana qaban yeroo baay'ee qaama gubbaa yookaan tursoo idilee qabaatanis fakkeenyaaf amma lafee dugdaa gubbaa yookaan qajeelaa fi lafee dugdaa gadii kan akka jallate yookaan fakkeenyaaf sway back kan qabanidha. Yeroo baay'ee the children are at risk of sudden death during sleep from compression of the spinal cord interfering with their breathing. Ijoolleen kun yeroo baay'ee hirriba sababa lafeen dugdaa dhiibame sirna afuura isaanii quunnamuudhaan duuti tasaa gatuu isaan rafanii isaan mudachuu danda'a jechuudha. Kun egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Keewumaa ijoollee keessatti kan raawwatu waan ta'eedhaaf. The disability may be lessened through the use of the back braces or by surgery. Miidhamni kun egaa meeshaalee dugdaa gargaaran fakkeenyaaf amma back braces fayyadamuun yookaan opereeshiniidhaan hir'achuu danda'a guutummaan guutuutti sirreessuun yoo ulfaate jechuudha. The other one is polio. Polio is viral disease that invade the brain and cause severe paralysis of the total body symptom. Polio yookaan kun manyee isa jennudha Afaan Oromootiin yeroo iddoo baay'eetti irree beekamaa miti kun naannoo keenyatti manyee jedhama. Dhukkuba vaayirasii sammuu weeraruun laamshaa cimaa qaama guutuu irratti fiduudha. Isa kana yoo akkanatti dubbifne gaariidha. Inni biraan club foot kan jennu kanadha. Is a major orthopedic problems affecting about 9,000 infants each year. Kun egaa miilla jallatedha. Club foot kan jennu kun egaa miilla jallate yookaan jallachuu miillaati. Rakkoo lafee yookaan immoo orthopedikii guddaa waggaatti daa'imman 9,000 kan ta'an irratti kan mudatudha. This term is used to describe various ankle or foot deformities. Jechuun kun egaa bifa jijjiiramuu miillaa yookaan immoo faana miillaa adda addaa ibsuuf tajaajila. Isaanis egaa bifa kanaan tarraa'anii jiru. Twisting inward or echovirus. Kun egaa the most severe form
Kun egaa gara keessaatti maramuu yookaan immoo equinovarus jennu kun gara keessaatti maramudha. Bifa isa baay'ee cimaa yookaan severe ta'edha jechuudha. The second one is sharply angled as a heel or cancinal vigus. Kun egaa most commonidha. Yeroo baay'ee koomee irratti jal'ina qabaachuudha yookaan koomeen kan jal'atedha jechuudha. Kunis isa baay'ee baramedha kun yeroo baay'ee koomanidha namoota baay'ee irratti kan argamudha. The other one is the front part of the foot turned inward. Kutaan faana miillaa inni fuulduraa gara keessatti yoo jal'atee jiraatedha kun. This condition can be treated with physical therapy and a cost on the foot can solve the problem in most instance. Kun egaa haalota kana yaala ispoortii yookaan fiizikaal tiraafiidhaan yookaan immoo jiipsiidhaan kaasti kan jennu kanaan yeroo baay'ee sirreessuun ni danda'ama jechuudha. In more severe cases, surgery is necessary. Kun surgery barbaachisaadha yeroo baay'ee hammaatu. With early treatment, most children can wear regular shoes and take part in school activities. Kun egaa ammayyuu ijoollota irratti baay'ee hojiirra oolaa kan jirudha jechuudha. The other one is cleft lip and cleft plate are opening in the lip or roof of the mouth, respectively, that fails to close before birth. The cause is unknown. Kun egaa hidhii fi laagaa baqaqaa yookaan cleft lip or plate kan jennudha. Hidhii fi laagaa baqaqaa ta'e qabaachuudha. Kun egaa bahiinsa hidhii yookaan laagaa keessatti mudatu yoo ta'u, dhalootaan dura fakkeenyaaf amma dhalootaan dura uumamaan kan argamudha. Sababiin isaa hin beekamu kana jedhamee dubbachuudhaaf nama rakkisa. Health impairment kun egaa rakkoolee fayyaati. What are the common health problem of student? Kun egaa rakkoolee fayyaa barattootaa biratti barataman maal fa'i gaaffiidhaan eegala. This disease caused problems are follow. The first as follows. The first one is heart disease. Kun egaa dhukkuba onneeti jechuudha. This is common among young people. It is caused by improper circulation of blood by the heart. Some of the disorders are congenital, present at birth. Other as a product of inflammatory heart disease. Some students have heart value disorder. Others have disorder of the blood vessels. His time heart implantation helps children to get cured. Egaa inni kun dargaggoota biratti baay'ee kan mul'atu sababa onneen dhiiga sirriitti hin naannessineef kan uumamudha. Tokkoon tokkoon dhalootaan kan dhufan yoo ta'u kun kaan immoo madaa onneetiin kan dhufudha. The second one is cystic fibrosis is a hereditary disease that affect a lung and the pancreas. Kun egaa laangii and pancreas kan miidhudha. It leads to recurrent respiratory and digestive problems including abnormal amount of thick mucus, sweat, and saliva. The disease is so progressive and few who have it survive beyond age 20. Children with such disease often spend significant time out of school. Egaa inni kun egaa dhibee sanyiidhaan daddarbu yookaan hereditariidha. Kan sombaa fi paankiriisii miidhuu danda'udha. Kun rakkoon sirna hafuuraa fi bulchiinsa nyaataa irratti irra deddeebiidhaan kan dhufudha. Number 3, acquired immune deficiency syndrome or AIDS is a very severe disease caused by human immunodeficiency virus or HIV infection and transmitted primarily through exchange of bloodly bodily fluids in transfusions or unprotected sex and by communicating needless in addictive drugs. Kun egaa dhibee cimaa vaayirasii HIVtiin dhufudha. Dhangala'aan qaama wal jijjiiruudhaan dhiigaan yookaan quunnamtii saalaa daangaa hin qabneen kan daddarbudha jechuudha. The fourth one is hemophilia. Is a hereditary disease in which the blood clots very slowly are not all. The disorder is transmitted by sex-linked recessive gene and nearly always occur in males. Kun egaa dhibee sanyiin daddarbu kan dhiigni akka hin qabanne taasisudha. Fakkeenyaaf baay'inaan dhiira irratti kan inni mudatu. Asthma is a chronic respiratory condition characterized by repeated episodes of breathing difficulties, especially while exhaling.
Kun egaa asmiidha. Asmiin kun egaa rakkoo sirna hafuuraa yeroo dheeraa kan hafuura baafachuu irratti gufuu namatti ta'udha. The sixth one is diabetes, development or hereditary disorder characterized by inadequate section or use of insulin. Kun egaa sukkaara yookaan dhukkuba sukkaaraati jechuudha. Diyaabeetiin kun dhukkuba sukkaaraati. Kun hir'ina yookaan fayyadama insuliinii waliin kan wal qabatudha. The seventh one is nephrosis or nephritis, kidney disorders or disease caused by infection, positioning, burns, accident or other disease. The other one is sickle cell anemia, hereditary and chronic blood disease or occurring primarily in African Americans, characterized by red blood cells that are distorted and that do not circulate properly. Egaa inni kun egaa yeroo dheeraa kan seelonni dhiiga diimaa bifa isaanii jijjiirrachuudhaan akka dhangala'an yookaan dhiiga keessaa sirriitti akka hin naannofne taasisanidha. Other is leukemia, disease characterized by excessive production of white blood cell. Kun immoo dhibee seelonni dhiiga adii garmalee oomishamuu isaaniitiin kan beekamudha. Kaansarii dhiigaati. Yeroo baay'ee kaansarii dhiigaati. Inni kurnaffaan lead positioning disorder caused by ingesting lead-based point chips or other substances containing lead. Inni kun egaa rakkoo kukkutaa qalama liidiin yookaan fakkeenyaaf amma of keessaa qabu. Fakkeenyaaf amma wantoota liidiidhaan wajjin wal qabatan biroo liqimsuudhaan ta'uu danda'a. Wantoota liidiin keessa jiruun garaagaraa akka tasaa nyaata wajjin soorachuudhaan dhuguudhaan ta'uu danda'a. Rakkoo kanaan uumamudha. The other one is rheumatic fever disease characterized by painful swelling and inflammation of the joints that can spread to the hair and the central nervous system. Rheumatic feveriin kun egaa dhibee dhullaa fi dhiita'iinsa buusaa dhukkubbii qabuun beekamu. Dhukkubbii kan qabuun beekama egaa. The 12th one is tuberculosis infection disease, cancer, abnormal growth of cells. Isaan kanadha. Konseptiin guddaan nuyi arragaa walii wajjiniin ilaallee bira dabaru. Vulnerable means being at risk of being harmed. Kun egaa rakkoof saaxilamuudha. Everyone can be harmed. Namni kamiyyuu miidhaadhaan ni saaxilama. So being vulnerable is part of being human. Kanaafiyyuu vulnerable yookaan miidhamuun kun egaa paartii nama ta'uu keessaa isa tokko akka ta'edha. In principle, everyone is vulnerable to some adverse event or circumstance, but some people are more vulnerable than others. Egaa haala garaagaraa keessatti mudannoo garaagaraa keessatti namoonni baay'ee miidhamaaf hin saaxilamu. Haa ta'uyyuu malee namoonni tokko tokko immoo addumattidha kan isaan miidhamaaf saaxilaman. For instance, for people with disability are more likely as a group of existence greater vulnerability. Kun egaa keessumaa namoota qaama miidhamoo ta'aniidhaaf baay'ee severe kan ta'edha. They are also often more severely affected by vulnerability they experience. Based on the existing literature, vulnerability can be generally defined as a complex phenomenon that refers to following dimension. Kun egaa baay'ee ifaadha. Yaadonni inni iddoo kanarratti kaasu economic difficulties or lack of finance resource. Kun egaa rakkoo faayinaansii economic baay'ee gadi bu'u, poverty, hiyyummaa, low of living standard, haala jireenyaa sadarkaa jireenyaa gadi bu'aa, house problems, rakkoo mana jireenyaa, wantoota kana wajjin wal qabata. Social exclusion, limited access to facilities such as transportation, schools, libraries and medical service. Kun egaa hanqina bu'uuraalee hawaasummaati yookaan bu'uuraalee misoomaa kan qabatudha. Inni sadaffaan lack of social support from social networks, no assistance from family members, friends, neighbor, colleagues, or referring to practical help as well as emotional support like highly gifted individuals. Kun egaa yeroo baay'ee
wantoota tokko tokko wantoota qabatamaatti mul'ataniin gargaaruu qofaatu hin taane yaadaan gargaaruu fa'aa kan qabatudha. Stigmatization kun health difficulties being victim of crime wantoota kana dubbisaa kanan duras irra deddeebii ta'a bal'inaan walii wajjin ilaalleera. Cause of vulnerability sababa vulnerability yookaan sababa miidhamummaa innis wantoota baay'ee kana dura wajjin ilaalleera. Vulnerable may be caused by rapid population growth kun egaa uummanni yookaan baay'ina uummataa saffisaan dabaluu irratti bu'uura godhatee rakkina uumamudha. Puuvertii irratti yookaan hiyyummaa irratti, hangar beela irratti, poor health kun immoo fayyaa dhabuu irratti, low level of education barnoota dhabuu, gender inequality walqixxummaa dhabamuu saalaa wantoota kanaa wajjin wal qabataniin egaa cause of vulnerability ta'uu danda'u jechuudha. Wantoonni kun yaaduma kanadha kan inni dubbatu. Itti aansuudhaan characteristics of vulnerable people namoonni miidhama qaban amalli isaanirraa mul'atu maalidha jedhee qabxiiwwan gurguddaa afuridha kan inni kaa'u. The following are thought to be characteristics of vulnerable people with example of group of potentially vulnerable people. The first one is less physically or mentally capable infants, older adult people with disabilities, fair material and or financial resources, low income household, homeless, namoota daandii irra jiraatan, namoota mana hin qabne, less knowledge or experience, namoota muuxannoo hin qabne, namoota ogummaa hin qabne, fakkeenyaaf kan akka ijoollee turistoota fa'aa ta'uu danda'a, hawaasa kana hin beekan waan ta'eedhaaf. The fourth one is restricted by society to grow and develop according to their needs and potentials. Kun egaa ifaadha. Itti aansuudhaan egaa people who are helped by others who are then restricted by commitments are still vulnerable people, which includes the following is extracted from various researches. Kun egaa itti aansuudhaan namoota miidhamummaadhaaf saaxilamanidha kan inni kaa'atu tuqaadhaan kan inni kaa'u. Jalqaba irratti woman dubartoonni saaxilamoo akka isaan ta'anidha bal'inaan kan inni kaasuga. The women are oppressed by the culture and do not get access to education and employment. Kun barnoota dhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkoowwan tokko tokko facuucamuu isaanii. Inni biraan childrenidha. Kun ijoollota irratti rakkoo uumamudha. Itti aansuudhaan minority kun immoo miseensota xiqqaa yookaan minoriitii namoonni tokko tokko sababa duubbee yookaan muraasummaa isaaniitiin saaxilamoodha. Keessattuu sanyii yookaan immoo aadaan isaanii afaan isaanii ba'ee akka mul'anneedhaaf muraasa kan ta'an dhiibbaa uumuu kan hin dandeenye akka warra baay'ee yookaan maajoriitii ruuliitti deddeebi'uu kan hin dandeenye irratti rakkina isaan irratti mudatudha. Minoriitiin kun poverty kun immoo hiyyummaadha. Karaa hiyyummaatiin people are vulnerable for many undesirable phenomenon due to poverty. Sababa hiyyummaatiif rakkoowwan miidhamummaadhaaf saaxilamoo akka isaan danda'anidha. Inni biraan disabilityidha. Inni kun immoo hir'ina qaamaati. Namoonni hir'ina qaamaa qaban balaawwan akaakuu hedduutiif baay'ee saaxilamoodha. Keessumaa namoota disability hin taane caalaatti vulnerable ta'uudhaaf yookaan miidhamummaadhaaf kan saaxilaman warra hangafaati jechuudha disabilitiin kun. Inni biraan eejiidha yookaan immoo old people or very young children are vulnerable for all kinds of evil. Kun egaa umuriidha. Namoonni umuriin deeman yookaan ijoolleen baay'ee xiqqaatanii fi hammeenya hundaaf saaxilamoo akka isaan ta'an kan dubbatudha. Kan itti aanu literacy and less education kun immoo egaa wallaalummaa yookaan barachuu dhabuudha. Namoonni wallaalummaa qaban namoonni barnoota dhaban egaa salphaatti vulnerable ta'uu akka isaan danda'an salphaatti miidhamuu akka isaan danda'anidha. Tuqaan itti aanu sicknessidha kun dhukkuba. Uncured health problem, for example, people with living with HIV AIDS are much vulnerable for psychosocial problems, poverty and health. Kun keessumaa namoonni HIV AIDS wajjiniin jiraatan baay'een isaanii soshaalii keessatti rakkoowwan garagaraatiif vulnerable miidhama garagaraatiif saaxilamuu akka isaan danda'anidha. The other one is gifted and talentedness. Kun kennaa addaa fi dandeettii addaa namoonni qaban miidhaan yookaan vulnerabiliin akka isaan irra ga'udha.
yeroo baay'ee qormaata irra deddeebiidhaan kan hin hafne bara hundumaa kan hin hafne kanadha. Gifted and talented children are vulnerable for social emotional development due to lack of psychological support. They may feel isolation as they are pulled from their regular classroom and given instruction in separate setting and due to maze and the expectation of themselves and the public. Kun egaa ijoolleen kennaa addaa fi dandeettii addaa qaban guddina hawaasa miira fakkeenya sooshaal imooshinaali isaaniitiif saaxilamoodha. Sababa deeggarsa xiinsammuu dhabaniitiif kophummaan isaanitti dhaga'amuu kan danda'ullee kunis egaa kutaa barumsaa idilee keessaa baafamanii iddoo addaatti waan barumsa fudhataniif akkasumas sababa amantii dogoggora yookaan mees fi ofii isaanii fi uummata isaanii irratti abdii qaban kutachuudhaan rakkoowwan yookaan immoo miidhamaaf yookaan vulnerabilidhaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Walumaa galatti egaa chaapterii waanii xumurree jirra. Isin immoo aktiivitii jiran gaaffiiwwan jiran chaapter samarii yaada waliigalaasaa kanaafaa bifa kanaan yoo ilaaltan beessadha. Amma danda'ametti ariifachuu yaalleera. Xiqqoo jechaan hiikaa akka ijoollotaaf galutti hiikaa waan turreedhaaf yeroo nu jalaa fudhateera. Chaapter 2dhaan amma walitti deebinutti nagaan turaa.